Once again, if you have an answer, put it into the chat. We got 3/4, we got 2. People are saying the voice is really low. The sound. Oh, the voice is really low? Oh man, turn it off. Your iPad. See if I can turn the volume up a little bit. Okay, is that better? هيك الصوت أفضل يا جماعة. Does it sound better? We can speak up as well. But it looks like yes, it looks like most people are saying it will be 2 of a kind. معظم الناس بيقولوا راح تكون 2 من كل شيء. 2 heads and 2 tails. رأسين وذيلين. And this is the most common answer that almost all students give. وهذا راح يكون الأكثر إجابة يعطوها الطلاب. Even most math teachers will say 2 heads and 2 tails. حتى مدرسي الرياضيات راح يقول لك رأسين وذيلين. But what we can do now that I can see what my students are doing and they can show me what they're doing is we could do this as an experiment. أهم خطوة في هذا الموضوع إنه أنا قادر أشوف طلابي شو عم بيعملوا، قادر أشوف التجربة اللي قاعدين يسووها وقاعدين يسووها في البيت. So when I do this with my students, عندما أعمل هذا الشيء مع طلابي, they turn their cameras on and share it with me. بيشغلوا الكاميرا وبيتشاركوا معي. And they start experimenting. وبيبدأوا التجربة بأنفسهم. Here you see 3 heads and 1 tail. كما ترون هنا 3 رؤوس وذيل. 3 of a kind. 3 متشابهة. If we do it again, لو جربناها مرة أخرى. Now we get 2 and 2. 2 ب2. 4. Now we're getting 2 and 2 again. 2 ب2 مرة أخرى. If I have a class of 20 or 30 students, لو عندي الصف من 20 ل 30 طالب, every one of my students will flip the coins about 20 times. كل واحد لازم يرمي القطعة النقدية حوالي 20 مرة. And they put into the chat ولازم يكتبوا إيش النتائج. how many 4 of a kind, كم مرة كان 4 متشابهين. 3 of a kind, 3 متشابهين. and 2 and 2 they get. 2 ب2. And they are surprised that the answer is not what they expected. وراح يتفاجئوا إن الجواب مو زي ما هم متوقعين. On virtual teaching, I could have told them that. في التدريس عن بعد أنا بقدر أحكي لهم هذا الشيء. But they really wouldn't believe it. لكن ما يحبوني. But when they do it for real, لكن لما هم يجربوها, even though they're at home by themselves, حتى لو هم في البيت لحالهم, they'll discover that 3 of a kind shows up more often. راح يلاقي إنه 3 من نفس الشيء راح يكون الجواب الأكثر. And let me show you why. أنا أشرح لكم ليش. I'm going to put our camera back where it usually goes. نرجع الكاميرا في مكانها. Okay. It's not centered. It's not centered. If you'll center it, I'm going to switch over to our screen for a minute. Follow what we're doing. Okay. Oh, can you go onto this keyboard here and advance that slide? And keep advancing it until I tell you to stop. Puzzle boxes? We already did puzzle boxes. We're past puzzle boxes and document camera. What you're seeing right now are the slides that document how to build a document camera in case you want to do it yourself. I want to get. تعال تفرج معي. هاي السلايدات اللي بفرجيكم اياها كيف احنا سوينا الصندوق. Keep going. Keep going. There'll be like 7 or 8 slides that show how to build one of these. Yeah. هاي الصندوق كمان مرة يا اخوان اللي قالوا احنا ما شفنا وما كان واضح كما ترون. And this is on the shared drive. وهذا كله على. Oh, there's the chemistry. Go one more. Oh shoot! I forgot we were going to do that one. Keep going past that.
That's actually what I'm doing next, but we'll do it. Yeah, Yep, got one more. Let's go. You don't need to cook and eat. Oh yeah, 4-coin problem. Yeah, keep going one, keep going, keep going. Keep going past this. 2, 3, 4. Keep going one more. Here's what's happening. We stop at this one. هذا اللي متوقع انه يصير. If you flip one coin, لو انت قلبت او رميت قطعه واحده, it could be a head or a tail. قد تكون راس او ذيل. If the coin is a head, لو كانت راس, the next flip could be a head or a tail. الرميه الثانيه قد تكون راس او ذيل. If it's a tail, لو كانت ذيل, the next flip could be this. قد تكون هذه. And then if you notice, for each possibility, we've drawn all the options. لو لاحظت في كل مره ترميه احنا رسمنا الاحتمالات. This would be how a middle grade mathematics teacher هذا قد يكون مدرس الصفوف المتوسطه would teach how to work out the possibilities. راح يفرجيكم كيف هو تدريس الاحتمالات. So if you flipped, لو انت رميت, if you flip 4 coins, 4 قطع نقديه, these are all the possibilities. هاي كل الاحتمالات المتوقعه. You could get 4 heads, تكون عندك 4 رؤوس, or tails, 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 4 tails. او 4 ذيول. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. There are 16 possible ways to flip 4 coins. هناك 16. 16 احتمال لرمي 4 قطع نقديه. How many of those ways are 2 and 2? كم مره من هاي الاحتمالات هي 2 ب2؟ 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6. 6. There are 6 possibilities. 6 احتمالات. That's less than half of the 16 possibilities. هذا اقل من نص ال 16 احتمال اللي حكينا عنه. But if you look at the possibilities that are 3 coins of the same kind, لكن لو قلنا انه يكون 3 متشابهات, there's 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6. 6. Did I get it right? 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilities. So there's actually more ways to get 3 of a kind than there are to get 2 of a kind. You didn't count. Let's put 2 of a kind first. 1, 2, 3, 4. There are 4 ways to get 2 of a And kind. the one underneath. So that's 3 of a kind. That's the last 4, 2 of a kind. Okay. There are 4 ways to get 2 of a kind. 4 مرات احتمال تكون 2 متشابهات. But there are 6 ways to get 3 of a kind. و6 مرات يكون 3 متشابهات. What makes this unusual اللي بيجعل هذا الشيء الدرس غير عادي is that there are 2 different ways to get 3 of a kind. هناك 3 طرق مختلفة تحصل فيها على 2 متشابهات. 3 heads and a tail gets you 3 of a kind. 3 رؤوس والذيل بيعطيك 3 متشابهات. But also 3 tails and a head. و3 ذيول ورأس. So it's an example where the math predicts an answer that's different يعني بأن الرياضيات تتنبأ بإجابة غير متوقعة than common sense does. أكثر من المنطق. But this is an experiment the students can actually do at home. هاي تجربة قادرين يسووها الطلاب في البيت. And that takes us back to that idea that we need to create experiences for students at home. زي ما حكينا احنا بنخلق تجارب الطلاب يسووها في البيت. Since I have a limited amount of time, ما انه عندي وقت محدد and I can be face to face with my students on television, اكون وجها لوجه مع طلابي على التلفزيون. I want to make sure that as much of that time as possible لازم اعرف انه اغلب الوقت هذا is spent with students doing something rather than listening to something. اقضيها مع الطلاب يسووا الشيء مش بس يسمعوني. I have to talk to my students. لازم اتكلم مع طلابي. But in the world where I cannot be with them very much, لكن في العالم لما اكون مش قادر اكون معهم شخصيا I try to use the time they have at home by themselves to do reading.
لازم الوقت هذا اللي يكونوا هم في البيت لازم هم يقوموا بالقراءة. In the time when we're live and we can talk to each other. عندما نكون وجها لوجه نتكلم مع بعض. Doing something much more active and engaging. نسوي شيء أكثر دمج للطلاب وأكثر تفاعلي. Even if I'm teaching them mathematics. حتى وأنا أدرس رياضيات. Now, even when they're not live and talking to each other and talking to me. حتى وهم مش بشكل مباشر بيتكلموا معي ومع زملائهم. I still want to spend more time with my students doing activities and having experiences to learn. ما زلت أريد أن أقضي وقت مع طلابي يسووا في تجارب يتعلموا فيها. Experiences also have another advantage. التجارب فيها فوائد أخرى أيضا. Students can copy and find answers to questions that are simply asked to them. الطلاب ممكن يبحثوا ويجاوبوا على أسئلة سئلوا. But if more of the learning that's happening when they're at home are experiences, لكن أغلبية التعلم في البيت حيكون من خلال التجارب. Students have to do the work themselves. الطلاب لازم يقوموا بهذا العمل بأنفسهم. And I want to show you another example of an experience where students are doing more than reading. راح أفرجيكم تجارب الطلاب سووا فيها أكثر من مجرد القراءة. But they're working at home. لكن يعملوا من البيت. So I'm going to switch from this camera to my computer screen. راح أنتقل من هاي الكاميرا إلى كاميرا جهازي. And that will take me just a moment. أقول بس ثانية. Yeah. Well, I think I'm going to be back here because I think it's going to be easier to do this way. And I want to pull up. I think it's going to be easier for me to do it this way for a minute. The example that I'm going to show you is biology. المثال التالي هو الأحياء. And it's an example of an experience as an experiment. وهذا عبارة عن تجربة. That uses equipment that I know most of my students will have. تستخدم أدوات معظم طلابي عندهم إياها. Whenever I have students doing something at home, لما يكون طلابي عندهم أشياء بيسووها في البيت. I need to be very careful. لازم أكون حذر. Uh-oh, screen sharing has been disabled again. مش قادرين نعمل شيرنج سكرين، إحنا مش كوهوست. Let's see. Oh, we're back. And here we go. I call this experiment a tree portfolio. نسمي هاي التجربة صورة الشجرة. It's a long-term project. هو عبارة عن مشروع طويل الأمد. That students can do at home. الطلاب ممكن يسووه من البيت. I have several of these that I do when my students are at home. عندي مشاريع كثيرة زي هاي ممكن يسووها الطلاب في البيت. And the idea is very simple. والفكرة بسيطة جدا. I ask each student to find a tree or a bush. أسأل كل طالب يلاقي شجرة كبيرة أو صغيرة. If they have a garden in their backyard, it could even be the garden. إذا عندهم حديقة في حديقة المنزل. I ask them to find a spot. لازم يلاقوا زاوية. And take a picture of the tree or the bush or the garden. أو نقطة ويأخذوا من خلالها صورة لشجرة أو لزاوية معينة. And take a picture of the same tree or bush. يأخذوا صورة لنفس الشجرة أو الشجيرة. From exactly the same spot. من نفس النقطة. Every single week. كل أسبوع. So they're making a movie of what happens to that tree. هم راح يسووا فيلم عن إيش قاعد بيصير لهاي الشجرة. Or the garden. أو الحديقة. This is the very first picture I took for my own tree portfolio. هاي أول صورة أنا أخذتها لملفي أنا الشخصي. This is a tree behind the building I'm in right now. هاي شجرة خلف المبنى اللي إحنا فيه الآن. I took this picture on February the 9th. أخذت هاي الصورة في يوم 9 من شهر فبراير. Just before the university canceled all in-person classes. مباشرة قبل ما تلغي الجامعة كل المحاضرات. And then I took another picture. ثم أخذت صورة ثانية. Second, let me get that. I took another picture on February the 9th. وأخذت صورة في يوم 9 من شهر فبراير. February the 23rd. 23 من فبراير. February the 29th.
29. You may notice there's a red car in most of these pictures. ملاحظين في الأغلب في سيارة حمراء في الصور. That's my car. هاي سيارته. And on March the 7th, notice nothing changes. وزي ما شايفين ما تغير ولا شيء. But on March the 13th, something happens. لكن في يوم 13 من شهر مارس في شيء تغير. The dogwood trees behind the tree that I'm photographing all have white flowers now. الشجر اللي خلف الشجرة اللي قاعد بصورها كلهم فيهم زهور بيضاء. A week later, grass starts to grow. بدأ أغصان وشجيرات صغيرة تنمو حواليها. When I wait until April, my tree still has no leaves. وشجرتي ما زالت ما عليها ورق. A week later, بعد أسبوع suddenly my tree has leaves. شجرتي صار عليها ورق. Students read about these things happening, الطلاب بيقرأوا عن هاي الأشياء اللي بتصير. but they never actually watch how they happen and how quickly they happen. لكن عمرهم ما انتبهوا إنه كيف هاي الأشياء بتصير أو كم سرعتها. A week later, look at the difference. بعد أسبوع شوف الفرق الكبير اللي صار. The trees have all started to bloom now. كلهم صار فيهم زهروا. When one tree starts in